Jambo la nne, a country in Europe will enter into war before 2026 come into an end. People of Europe, prepare yourself. Keep a red rope on your window. I saw danger all over Europe. It is so near. A country in Europe will enter into war before 2026 come to an end. And remember what God told me when we are coming into the year 2026 is like God told me to give people red rope. This red rope, it's like the time of Rahab in the Bible. There's this harlot called Rahab, which invited some spies, and those spies, before they left, they gave her a red rope. So the Holy Spirit told me, give my people a red rope, which they can tie into their window. Because God told me, Europe is not just Europe. Europe is a window in the spirit. It's a window in the spirit. It's like when Europe gets to be closed or to be tied with a rope, the whole world will suffocate. Because there are rules and regulations which will come to Europe, which will make the world suffocate. Because I saw Europe closing its window. And a lot of African countries began to cry because Europe closed its window. It's like a window of help will be closed to some African countries. And I saw some African president literally crying crying because Europe just closed its window. And I saw some African countries suffocating because of the European Parliament and the European countries. And God told me, not only that, pray for the window of Europe, because it's like something strange is coming to Europe. We need to close and pray for Europe. And God told me to tell people of Europe who wants help to invite me and come and pray for the window of Europe, because Europe is not just a continent, it's a window. It's a continent which is a window. And God told me the enemy wants to close the window, to shut the window of Europe. And God told me, I saw shutdown. I saw coups. Like what's happening in African countries, I saw also happening in Europe. I saw a coup whereby a government was, it's like a government was taken off, and it was like some leaders were sued in Europe. And then I saw something strange, even in the Prime Minister of British, something strange. Yep. So we need to pray. Kwa hiyo niliona nchi moja kwenye bara la Ulaya iliingia kwenye vita kabla ya 2026 kuisha, na Mungu ananiambia niwaambie watu wa Ulaya wajiandae na vita na ukuja. It's like ni kama vile Ulaya sio tu bara la kawaida, ni bara ambao dirisha. Bwana ananiambia ni bara dirisha. Na niliona Ulaya wakifunga madirisha. Na walifungia baadhi ya nchi za Afrika madirisha. Na hizo nchi za Afrika zikaanza kukosa pumzi. Na baadhi ya nchi za Afrika zilikufa. Nikasikia nchi hii imekufa. Nchi hii imekufa. Nchi hii imekufa. Yaani ishara kwa hicho cha ajabu. Unaona Ulaya ikifunga madirisha na nchi zikifa. Ni kama vile mtu ambaye kubana pumzi hivi. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi za Afrika zitabana pumzi na Ulaya. Kwa hiyo muombe Ulaya, kwa sababu kuna muda sio mrefu Ulaya inaenda kufunga madirisha yake. Na nikasikia ndani yangu kabisa watu wakiomboleza, nchi imekufa. Kiuchumi imekufa, kibiashara imekufa, ni kama nchi ikaingia kwenye kifo. Ni kama ilikufa. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya nchi za Afrika zinategemea nchi za Ulaya. Na niliona Ulaya ikifunga dirisha lake na nchi zikifa. Kwa muombe Mungu wakati nchi zingine zilikuwa zinafungiwa madirisha na Ulaya, kwa sababu Ulaya ndio dirisha. Mungu ananiambia Ulaya ni dirisha, na kazi mojawapo ya dirisha ni kupitisha hewa. Kwa hiyo nikaona shida ya hewa. Na nikasikia hewa ukaa, vita ya hewa ukaa. Sikuelewa maana yake nini hewa ukaa. Mungu akaniambia tuombe. It's like kuna issue ambayo inakuja katika swala la oxygen, supply wa oxygen.
Mungu akaniambia hivi, niliona watu wakifa, nchi zikifa. I saw countries dying because just Europe closed its window. And when Europe closed its window, some countries died. Not only African countries, every country, even some other countries in Europe, I saw a death of a country. Do you know, when I say a country, I was speaking about people. Even a system can die and can bring a lot of chaos. A lot of chaos. I saw even plane cancellation. It's like a system which used to help people to travel. It's just collapsed. And this system collapsed from Europe. And some planes didn't even have the ability to go there. It's like a death of a system in a country, whereby it will make some people and some citizens to mourn. And this is coming. And God told me, pray for Europe. Pray for Europe. It was very strange. And it was very much specific. And he was there. It was pinpointed that we need to pray for the continent of Europe. This is what I saw. Kwa hiyo tuombe bara la Ulaya, kwa sababu ambacho kinakuja ni kizito. Na Mungu alisema Ulaya sio tu Ulaya. Ulaya ni dirisha la kwake ambalo hata shetani ataamua kulitumia. Kwa hiyo kuna watu ambao mnatamani kwenda Ulaya, sasa itafika Ulaya hapata tamanika tena. Watakoishi Ulaya ni wale ambao watakuwa na uwezo wa kupumua, watakuwa na uwezo wa kujifungulia madirisha. Na kama hautaombea dirisha lako la kazi uko Ulaya, kuna baadhi ya watu watapoteza kazi Ulaya. Ndio maana lazima uchukue kamba nyekundu. Bwana akaniambia watu ambao mpo Ulaya mnipigie simu. Muujiza wenu upo kwenye kamba nyekundu. Bila sema imani pasipo matendo yamekufa. Mungu ananiambia waambie walioko Ulaya wakutafute. Wengine wakutumia sadaka, kwa sababu kuna kitu kitakuja kutokea Ulaya kuanzia mwezi wa 7 tarehe 22. Ulaya nimeona kamba nyekundu. Nimeona ibilisi akishika kamba nyekundu na akifunga mambo Ulaya. Mambo yakifungwa, biashara zikifungwa, kazi zikifungwa, ni kama kitu kinakuja kufunga bara la Ulaya.